yan uwa masu kallon mu a wannan rana ta 5 ga watan Ramadan, barkamu da saduwa a cikin wannan shiri da muke a mai taken irin wannan rana. Ma'ana me ya faru a irin rana ta 5 ga watan Ramadan a tarihi na musulunci. A wannan ranar ce ta 5 ga watan Ramadan aka haifi jagoran nan gwarzo Abdulrahman Dakhil. Wane ne Abdulrahman Dakhil? Abdulrahman shine dan Muawiya dan Hisham ibn Abdulmalik, jagoran nan babban sarki da aka yi na daula ta Umayya, wanda ɗani shi kuma ga Abdulmalik Hisham bin Abdulmalik ɗani ga Marwan ibn al-Hakam ibn Abdul As ibn Umayya ibn Abdul Shams ibn Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Salsalarsa tana haɗewa zuwa ga salsalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. An haife shi a rana ta 5 ga watan da muke cikin Ramadan a shekara ta 113 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a khalifancin kakansa Hisham ibn Abdul Malik a kasar Sham, wanda an haife shi ne a wani gari da ake ce ma Dir Hana. Dir Hana ƙauye ne a nan wajen aka haife shi, wanda amma alƙarya ce wanda ba ƙauye bane, fitik alƙarya ce amma ba wani babban gari bane kuma haka. Ya ci gaba da rayuwa har zuwa shekara ta 118, ma'ana shekara 5 ko 6 bayan haihuwarsa babansa ya rasu Basha. Ya rasu a khalifancin kakansa Hisham ibn Abdul Malik, sai ya zama cewa bayan rasuwar babansa Abdulrahman Dakhil ya dawo ga ƙarshen kulawar kakansa da baffanninsa da 'yan uwansa da babansa ya haifa, ya ci gaba da rayuwa a cikin kulawarsu. Abdulrahman Dakhil shi ya yi kokarin asasa daula ta Umayya a ƙasar Andalus, wanda a tarihin da muka faɗa a baya mun faɗi an yi fatahin Andalus, musulunci ya shiga ƙasar Andalus, wanda kuma mun ga irin gwagwarmayar da aka yi wajen shigar da musulunci a ƙasar Andalus. To bayan da daular Umayya ta faɗi a Damashqa a Sham kenan tun a shekara ta 132, shi kuma sai bar garin ya tsere ya yi kokarin nufar kasar Andalus, sai da shekara 6 yana tafiyarsa a hanya, ya tsaya can ya koma can ya tsaya can ya tafi can, haka ya dinga tafiya sai da shiga wannan gari na Andalus a shekara ta 118. A lokacin ne kokarin kafa daula ta Umayya a cikin wannan kasa ta Andalus. Sai da shekara 33 yana jagoranci da khalifancinsa a cikin wannan gari, yana mulki. Ya tarar da garin da kabilanci daban-daban da kungiyoyi daban-daban da abubuwa na badala da abubuwa na rashin jin daɗi a garin Andalus, amma tsan cikin shekara 33 nan sai da ya kokarin gyara abubuwan da zai iya gyarawa, ya tabbatar da wasu dokoki sababbi, ya rurrusa wasu abubuwa da suke da su na kabilanci da na al'ada da na gargajiya, sai tabbatar da musulunci a cikin wannan gari a shekara ta 118. Haka ya ci gaba da tafiyar da mulkinsa har zuwa ta shekara ta 150. Wannan mulki nasa ko 51 ya tabbatar da abubuwa da yawa, wanda karfin mulkin da ya kafa ya shiga sassa daban-daban na Andalus, ya yi abubuwa da yawa wanda bayansa yan uwansa su rike wannan khalifanci din kusan shekara 300, karni 3 suna jagorantar tafiyar da mulki na wannan gari na Andalus a karkashin daula ta Umayya bayan daular ta faɗi a Sham a Damashqa kenan, wanda da yawa daga cikin abubuwan da za ku fahimta a wannan tarihin ko karanta littafin tarihu Damashqa za ku ga abubuwa da yawa a cikinsu. Sannan irin wannan rana dai ta 5 ga watan Ramadan aka sake dawo da mulkin da aka yi na fatwa Antakiya. In ba ku manta ba a darasinmu na jiya 4 ga watan Ramadan mun faɗi cewa an kafa daular Antakiya a irin wannan rana ɗin. To bayan dogon lokaci shekara 70 mamalik sun zo sun lalata al'amura, sun shiga salibiyun sun lalata al'amura tsawon shekara 70, su ma suna ta al'amura na danniya da zalunci da abubuwa marasa daɗi a wannan gari na Antakiya, wanda an buɗe shi ne a shekara ta 666 a 4 ga watan Ramadan. To bayan shekara 70 an samu alhamdulillah karkashin jagorancin Bebris ya sake dawo da ƙarfin mulkin daga waɗannan 'yan kama karya ɗin 'yan kama waje zauna, ya dawo da mulkin ya koma kan tsari, wanda daga nan ci gaba da buɗe ƙasashe da suke gefen Antakiya, aka shigar da musulunci, aka shigar da abubuwa daban-daban su ma a wannan yanki ɗin, duka a cikin wannan rana ta 5 ga watan Ramadana ta bayan shekara 70 kenan da wancan fatihi da aka samu. Al'amura da yawa sun faru su ma irin wannan rana, amma irin wannan lokaci ba zai babu damu kawo muku su gaba ɗaya ba, amma dai da babu gwara babu daɗi.
in aka rasa gaba ɗaya, in aka samu ɗan romo-romo sai a sha a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba a darasinmu na gobe insha Allah ta'ala da kuma abubuwan da suka faru a rana ta gaba insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.